channel. Manonood tayo ng tapusan dito sa Barcelona, Spain. Say hi, Tita Mel! Sa mga Constituna! Yung aming simbahan. Ayan. Lapit tayo din sa una-una. Tignan nyo yung ating mga kababayan. Y conocemos la presencia de tanto comunidad Padre Luigi Italiano. Nandito na yung unahan na Padre Frederick Sagada. Hi muna kayo sa vlog. Ayan pa yung aking mga friends. Santa Cruz characters. Real meaning of Santa Cruz will focusing in every reigning representing hope, charity, faith, and people. Okay, look at the first reina. Let's give a round of applause. Thank you, Pogi. Four categories. The first, the kids one, Reina Banderada. Reina Banderada, to symbolize the role of the country of Christ. Napakaraming bata nito. Ayan, kadiliit. Ay. Reina de las Aitas. Reina de las Aitas is personalized to the state of the Philippines before Christianity. They were known as the Philippines pagan during the time of creation of Philippines flag. Our Reina de las Aitas is Justine Caiga Manador and her escort Kobe Asin Amador. Ang cute yun. Reina Bogana is Lovis Carmen. Blind and meets full of distress, she holds the star that shine the one off with a star. Our Reina de las Estrellas is Blanca Cyrene of Bujos and Lucas Enrique de la Cruz from the Parroquia Marikina. Yan, ito'y kategory ng mga lolas. Daligyahay ka muna. Ayan ang magmami. On the right and overflow, we hold down as a sign of veneration and respect. So hold the Tita Milet, kaganda. Okay, that's the round for Para kayong mga hindi lolas, lolo eh. next we have Reina de los Aitas, Juliet Dolabo and Nelson Perez from Lectors. Hi! Nicarita, Amake, and Ivan. Tita! Guwapa! Ito pa, kagagwapo. Kagaganda! Hi muna kayo sa aking vlog. Cristiana, Rosemary Mihas, Million views! Kayo, Kuya Brad! Punta kayong lahat! Mga kamangyans! Ayun! From Calapan din kami. Hello sa lahat ng mga taga-tubo. Iyan pa yung isang mangyan. Napakarikit. Oh, Reyna ng ano kate? Tita? Reina de la Verde. Wow! Hindi nagsisinungaling yan. Reyna Pastora, yan naman. Kababayan yan. Oh, katuwa. Marcelina Paulina Marina, and Romeo Tita Lods. Bejerano, Ayan ang walang kupas ng mga lolos at lolas. Lola, Ating Reyna Elena. and Guillermo, Category 2. Reina de los Cielos, Rita, and Ivo. Mga married na to. Guwapa. Si. Mga married to.
Yuyong, and Chris. Ganda rin ang pangarap ko gano'n. Yak, gaganda din ako, Ari. Ganda. Pati ang barong mo, kuya, ang ganda. Ang gwapo. Ay muna kayo sa vlog ko. Okay? Reyna de la Verdad. Hindi yan marunong magsinungaling. Ang papas. Lord Besita sa buong from the Divine Mercy. Jerry Delmas and Stefan Delmas from Viva. Basta para makapag-picture sila. Reyna Elena. Hi po. Guwapa. From the PYL. Reina de los Profetas, Desiree Joseph Malapascua, and Junjun Malapascua. Category 3. Reina de los Apóstoles, Maria Anita Ana. Charles Daniel Galito Mora from the Hermandad. Isang masigaw mong palakpakan. Reina de los Third Categories. Napakarami nitong mga reynang ito. The next generation in Barcelona of the Filipino community. Reina Caringal, Centro Filipino. Reyna Judith. Pia James, Janel Lapo of Dios Andres, TYM. Isa't dalawa. Tatlo. Tina and John Reina Joseph Esther. Papa, Lay Minister. La Mujer Samaritana. Si Veronica. Reyna Veronica. Reina Guapa! Carina, Mihail Guapo! Alaez, and AJ Carina. Reina Hostiza, Julia Rosa. Valle Consena, and Princess Raymond Cap. Reyna de La Paz. Karoon ng mga bata. Ayan. Reyna del Cielo. Reina Esther, Leander Christian Ricafort, and Stephen Dominic Austria. Panyayahan Clerigo. Reyna de los Virgen Maria. Veronica. Ganda nito. Oh. Reina Ganda pati ng kulay. Consolacion. Marta Teresa Tejada Antok, and Angelito Malacas. Shailat ang kasalan na yun sa ilan. Reyna Elena. And the Jose Apoy from MFC. Abe. Ang cute. Kani-kanino kayo Las Flores, panaanak? Daniela Javier Ribay, and Gian Prince Ramil from the Black Rosary. Tita, pakita naman tayo. Hi! Perez Belonia and Constantino Charles Joseph Campo. Stop ka. Napila ko na maganda. Gusto ko yung kanarila. Hindi na sa'yo siya. Guapa! Eh! Please welcome Angelic Virtue of Mary, Virgin Most Pure, the Best Virgin Mary. Blessed Virgin Most Pure, Blessed Virgin Mary, Queen of Pure and Divine Lord.
praised God and fluid and spoke this fact in the following ways. He was fruitful and made fruitful gardens. Our virgin most prudent is Charmaine Jacob de Vera from PNP. King of Tejas, and just not only professions his love of God, but is always allowed. Virgin was a pure, but was brilliant in the word of secret wisdom, focus on churches remaining good, so that nothing but Jesus. Virgin most patient is Shane Comilla Mendoza from the Legion of Mary. Virgin was merciful, Mary took them evangelized Christians.